Hi plus 2 students, how are you? Today from your plus 2 textbook unit number 6 we are going to deal with On the Rule of Road. It's written by A.G. Gardiner, Alfred George Gardiner. He is called the civilized gentleman in England because whatever the essays that he wrote, almost all the essays, they either concentrated on the habit of the people or the context, the social conduct of the people, or else the customary actions of the people. Likewise, he mostly concentrated on the perfection of the people, how an individual should be, how a person should be, how a man has to behave in the society. So such a nature that he comes with his essays. For example, on the rule of the road, on habit, on talk and talkers. So likewise, he started his essays with the preposition on. All these essays are being compiled in one edition called Leaves in the Wind. So he concentrates on the character of a particular person or the character of the society. Here he talks how to constitute a society. So what is the moral code of conduct for a particular individual? So what is the link between an individual and the society? For example, if you take the actions background, it is a British background because the author himself is a British man. He is an author, he is a writer, he is a journalist, he is a commentator. He sometimes tells about the people's characteristics. And what are the points that he wrote in the Leaves in the Wind? The characteristics of the people are analyzed. Not criticized but analyzed. So if you take the warm-up area, the essays constitute one particular background. That background is the background of the society. For example, if a lady walks in the middle of the street, having the phone on the air and going on talking, giving a disturbance to the traffic and having the traffic jam. So what will you feel? What the pedestrians will feel? This lady's action has to be not on the road but on the pedestrian's path. She has to walk on the pedestrian's path, not using the middle of the road and standing in the middle of the road and simply having the phone and talking enthusiastic with somebody else. What much of distance it has to keep? Much disturbance to the society. So will you behave like that? It's not so. For example, you are climbing Mount Everest, you see. Climbing Mount Everest will not disturb others. That is your personal affair. That you are interested in climbing a Mount Everest. Oh, such an activity that you are taking. At the same time, for example, you are having the attack cutting, you are coloring your hair and waxing your mustache. These are the personal characteristics. Personal characteristics will not affect others. That is in your hands. But simply switching on the light while traveling by a train, disturbing the passengers inside the train and not at all permitting them to have a sound sleep, that's a disturbance, that's an annoyance for others. So by the time the society will ask the question towards the individual, why can't you switch off the light? You just let the light, 0 watts light on. So such kind of link has to be there. If the communication is gapped, then there will be chaos. So here he talks about the character, the moral conduct, how to constitute a moral code of conduct. So some personal activities are there. We should not give the inconvenience to others using the mobile phone and just disturbing others, switching on the light and disturbing others. So these are the areas here he concentrates on this particular essay on the rule of the road. Now A.G. Gardiner comes down to only one area, how to behave on the road, how to behave in the middle of the road. Just he discusses here. For that he takes an example, Petrograd for example, a lady. Petrograd is a famous city in Russia and later it was changed into St. Petersburg and again it got the name Petrograd or St. Petersburg after the word Leningrad. So in that particular famous city at the juncture or at the particular junction, a lady having the phone and disturbing the traffic and placing the traffic jam. So this kind of inconveniences she gives. So all the passengers, they come down from the buses, they just scold the lady and ask the lady to go and walk on the pedestrian's path. The lady doesn't accept. What she says? I have the right to walk on my own way. We have got the liberty now. Such words are used. So can we use such words to the society? No, we can't.
So everybody gets in everybody's way. For example, I am going on my own way. If I go on my own way, nobody will be disturbed. But if I disturb somebody's way, then there comes the question. There comes the anarchy. There comes the confusion. There comes the discomfort to others. So such kind of discomfort we should not give to others. So by the time the lady who is walking in the middle of the road and disturbing the traffic may be a liberty drunk lady. Because the lady is from Russia, the author has taken the Russian girl as an example. She hasn't drunk vodka. She doesn't drink wine or beer, but she has drunk the whole liberty. She has taken the liberty into her hands. She is not giving the respect to others or society's norms and formulas. So such kind of a lady that she is taking her own liberty and she can walk wherever she wants. If it is like that, instead of going on the path, if she comes, then the drivers will just ride the vehicle or the motorists will ride the vehicle on the pedestrian's path. If it is not like that, we can't. For example, 170 years back, there lived a lady, Ella Wheeler Wilcox. That lady used to have an attack cutting by the time itself. So you can choose that lady's hair style. Otherwise you can choose Wordsworth's hair style also. So choosing William Wordsworth's hairstyle or Ella Wheeler Wilcox's hairstyle, that is your interest. You can take either the hard drink or the soft drink, that means a champagne or the sandy you take, and you can take this religion or that religion. So whatever may be the interest, that is in your hands. So choosing one area, one field is your interest, it will not affect others. You take a beer or wine and go and take it a particular separate place, you should not disturb others by that. So we will not feel about that. And you try to have your own kingdom, you try to have your own country. There in the country, whatever you want to put into constitution, you place into constitution, and your people will scold you. Whether you are wise, whether you are wisdom, a man of wisdom, whether you are an intelligent person or a foolish person or a man of follies or a ridiculous person, whether you move in a normal manner or a very harsh manner, whether you give leniency to people or not, no leniency at all, and whether you are modern or old. So whatever the stand that you take in your own kingdom, nobody will question you, because that's your style. But coming to the family, for example, when you step out of your kingdom, and come and mingle yourself with the society, for example, you are taking a trombone and musical instrument like trumpet, you are taking that musical instrument and going to the Mount Everest. At the top of the Mount Everest, you are playing the music instrument and nobody will be disturbed, even at the midnight also. Because you are playing, the sound is audible to you only, not to others. So that actually the music will be to you only, not for the people. But take for example the same trombone you bring to your house, your family members will be sleeping there. And just if you play in the midnight, everybody will yell at you, they will scold you. So there you are disturbing the other's liberty. So what A.G. Gardner here says, where the due respect has to be given either to the family members or to yourself or to the society, don't disturb others, don't give inconvenience or discomfort to others. You treat all with their own liberties. You just feel as if they are in your place and let them feel that you are in their place. So there is no disturbance at all. So their sleep will not be disturbed. So accommodating your own liberty with that of the society is congenial to you. For example, when somebody gives more noise to you, then you are pinpointing, you are imperfect, you are not a good boy, you are giving more loud noise. So when others have the imperfections, you are pinpointing imperfections. But when the same imperfections come to your mind, when you do the same mistake, but you are not understanding. When you show the index finger towards others, the thumb is towards you. So don't forget it. So just finding fault with others' mistakes is not the place here. You also should know who you are. நான் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். நடு ரோட்டில் போய் நம்ம வாட்டுக்கு செல்ஃபோனில் பேசிட்டு நின்றுட்டே இருந்தோம்னா அங்கே டிராஃபிக் ஜாம் வரும். நம்மளாம் ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அதனால் மற்றவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதவே நீங்கள் தனியாக ஒரு காட்டிலையோ தனியாக ஒரு மலை உச்சியிலே போய் அதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஹேர் ஸ்டைல் நீங்கள் வச்சுட்டு போனால் யாரும் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் அதே இதை அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சொசைட்டிலையோ ஒரு ரோட்டில் போகிறப்பையோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்க உங்களை சங்கடப்படத்தான் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு உண்டாக்கிறாதீங்க. உங்களுடைய லிபர்ட்டி உங்களோட இருக்கட்டும். ஆனால்
சொசைட்டியில் போய் நீங்கள் எப்போ மிங்கிளாக ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ அவங்களுடைய உரிமைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுடைய ஃபீலிங்கை அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க, அவங்களுடைய ஃபீலிங்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ த லிபர்ட்டி comes to a particular point when personal liberty has to be respected. When you preserve the social liberty, personal liberty has to be curtailed. There should be a limit. There should be a restriction for the usage of personal liberty. So if an individual is there, he should have his own restriction. He or she should have her own or his own moral code of conduct. So the rights of the feelings of others is the foundation stone of here. Where the foundation stone here comes to the moral code of conduct and the rule of the road is where you understand the other's feelings. அடுத்தவங்களுடைய மனசில் என்ன ஓட்டங்கள் ஓடுதோ அதை என்னைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிறோமோ, அப்போ தான் நம்ம எங்கேயுமே லைஃப்பில் நல்லா இருக்க முடியும். அப்பா என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அம்மா என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, சமுதாயம் நம்மகிட்ட என்ன ஃபீல் பண்ணுது, நம்ம ரோட்டில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் ஒரு முழு மனிதன். அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேச்சர் வரும். உங்களுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ 40 வயசு 45 வயசில் என்னத்தை அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் இந்த 16 வயசு 17 வயசில் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் 50% நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா போதும், வாழ்க்கையில் எப்படியோ நீங்கள் முன்னேறிடலாம். நானும் 40 வயசு ஆன பிறகு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசித்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் செட்டில்மெண்ட்டு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே லேட் ஆகிட்டே போகுமே. ஸோ ஸ்வீட்டனிங் யுவர் லைஃப் ஆர் எம்பிட்டரிங் யுவர் லைஃப், உங்களுடைய வாழ்க்கையை இனிப்பாக்குறதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கசப்பாக்குறதும் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் இருக்கே ஒழிய, நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் இருக்கே ஒழிய, பெரியவங்களோட என்ன நினைக்கிறாங்கிறத இப்போயே நினைக்கிறதுல தான் இருக்கிறதே ஒழிய வேறு எதுலையுமே கிடையாது. ஸோ ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோட்டில் டாக்டர் ஏஜி கார்ட்னர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அடுத்தவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அடுத்தவங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க, அடுத்தவங்களுடைய சுதந்திரத்தை தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் we should have the collective responsibility. We should have the collective responsibility. We means the link between the individual person and society. This is a contract. So safely we are reaching our destination that is assured when you understand the society, when you understand the understanding of the society. Okay, this is a general point. This is the prose piece given to you. Not only that, I think this is an apt, relevant topic to you. You just think how many accidents happen in Tamil Nadu, in India, in the world daily. How many youths, they lose their lives, you know. Very young person, they lose their lives. Why? Because not wearing helmet while driving the bike, overtaking, more and more speed, without worrying about the signal, not at all stopping, looking and crossing, because of being over drinker or being a drunkard. And while overtaking, what the other position, what the other car or any vehicle comes so fast, we are not considering that. So these the traffic rules that we have. So follow the traffic rules. Sometimes while we are traveling by bus, we are sticking out our hands. So why? This is also danger. Recently you might have watched a TV clipping where a small girl sitting on the lap of the father, mother is driving the car. The small 2 years young child touched the steering of the car. The car got slid towards one side and father and the child killed. Mother escaped slightly. So while driving the car, how a child has to be safeguarded. So each and every action is very perfect. So try to wear the helmets. Keep up the road limit, speed limit. Each and every place has its own speed limit. Don't ride in a speedy manner. Don't take the race bikes and put on yourself races. So if you follow the exact rules of a road, then your life will be a safe one. And then and there keep the distance also between the front vehicle and your vehicle. What kind of distance? 10 meters, okay, 10 meters. Where 20 meters, where 5 meters, while you are climbing on the mountain, while you are riding on national highways, while you are going on the state highways, what kind of speed limit has to be kept? At the same time, don't run on the roads, don't cross the roads where the crossing is not at all. So on the rule of the road, A.G. Gardiner not only stresses the rules on the road only, he stresses follow the feelings of others. Give respect to the feelings of others. Now let's go to the questions here. What kind of questions will come for examination and what kind will be for TNPSC like exams? Say, sometimes you may be asked of the synonyms or antonyms.
For example, there is a word chaos. You know, everybody knows the chaos means confusion. Don't by heart like anything. Slightly thrice you tell the word as well as the meaning. Chaos, confusion, chaos, confusion, chaos, confusion. That's enough. So if you are not giving the question and answers to just simply to be mugged up, by-hearted, without understanding, it's not like that. You know, chaos means confusion. Confusion means குழப்பம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ chaos, குழப்பமான ஒரு மனநிலை. அது தமிழ்லையோ இங்கிலீஷ்லையோ ஒரு 3 தடவை அப்படி புரிஞ்சு சொல்லி பாருங்க. synonyms ஏரியா ரொம்ப ஈஸி. So you are going to questions, for example. When you go to questions, what does the rule of road mean? There will be a question. So what is the meaning of this particular topic? So if you want to preserve the rules of the public, the rules of an individual has to be constrained. எப்போ உங்களுக்கு சொசைட்டியோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, தனி நபருடைய சுதந்திரத்தில் கட்டுப்பாடு இருந்தால் மட்டும்தான் சொசைட்டியுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு நம்ம சரியாக கொண்டு போக முடியும். சொசைட்டியில் ஒரு ஆர்டர் வேணும் அப்படின்னா தனி மனிதனுக்கும் ஒரு ஆர்டர் வேணும். நம்மளே எல்லை மீறும்போது சொசைட்டியை நம்ம சொல்கிறதுல பலன் கிடையாது. ஸோ வென் யூ want to preserve society's rule and give respect to the individual's rule. So if individual's liberty is constrained, is limited, is restricted, society will feel the happiness. And இது மட்டும் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. அடுத்த வேற ஒரு கொஸ்டின் அதிலே வருது பாருங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு நவுனை வச்சிருக்கிறோம், கான்டக்ட், CONDUCTன்னு இருக்கு. அப்போ கான்டக்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு நவுனு, கண்டக்ட் அது வேர்பு. ஸோ கான்டக்ட், கண்டக்ட் both have the same spellings. But while you are using it as a noun, it has to be pronounced as contact. They conducted the games. So by the time the stress will fall on the second syllable. They conducted the game, your contact is good. So the noun and verb differentiation will be there. So here the analysis of the parts of speech come to this area. So that question also is possible from this particular chapter. Then you go for American English and British English. Because while considering about American and British English, we have 3 variations. One is a spelling variation, another one is vocabulary variation, another one pronunciation variation. Pronunciation variation may not be asked for you. For example, India நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டான்ஸ் அப்படிம்போம். டா British style, டா டான்ஸ் American style. Let's dance British, let's dance American ஸ்டைலாக சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வேகமாக போங்கங்கிற எப்படி சொல்லுவீங்க, கோ ஃபாஸ்ட். இஃப் யூ சே கோ ஃபாஸ்ட், தட் இஸ் பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் ஃபாஸ்ட். அதுவே நம்ம வாய் உதடு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இழுத்து கோ ஃபாஸ்ட், தட்ஸ் அமெரிக்கன் ஸ்டைல். தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல் மே நாட் பி ஆஸ்க்ட் ஃபார் யூ, பட் இன் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் வெக்காபுலரி யூ மே பி ஆஸ்க்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தியேட்டர், if RE comes at the end of the word, that's British. If there are the letters ER with its ending, then it becomes American. So REER, CESE, advice, advice. So in this area, in spelling, you can have the difference. And another one, you can have the difference in word or vocabulary. For example, gasoline, petrol, gasoline, petrol, British English, gasoline, American English. So likewise, you can have the questions from this area. And going to the grammar section, there comes the agreement of the subject and the verb. So one thing I want to stress you, for the past 20 years in English, you have a lot of changes in the agreement of the subject with the verb. For example, once when we studied, here is a sentence you say, 2 and 2 make 4. This kind of sentence will be given in the exam. 2 and 2 is the subject, make is the verb. So what agrees with the subject? For example, 2 and 2, either if it is singular, the verb should be makes. If it is plural, the verb should be make. So nowadays, both are considered as correct. 2 and 2 makes 4, and 2 and 2 make 4. So this is the agreement between the subject and the verb. So it goes like this. At the same time, some of the words are there in English. If those words come as a subject, for example, the committee, crowd, a jury, if the words like these ones come as the subject, you can use either the singular verb or the plural verb according to the sense it gives. For example, in the slide you can say, the committee has taken the decision unanimously. The committee as a unit here, it becomes a unit. The committee has taken the decision. That means unitedly it has taken only one decision. All the members in the committee unanimously, oru manadaga,
ஒரு மனதாகனா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா. அப்போ ஒரு குரூப்புங்கும்போது சிங்குலர். So when it is a singular, the answer or the verb should start with has. So the answer is the committee has decided, has taken the decision. Likewise, we have to write the sentence. The same subject committee in the second sentence, you say, there we have used the verb are. It is for plural subjects, are for plural subjects, is for singular subject. Has for singular subject, have for plural subject. Is for singular subject, are for plural subject. Does for singular, do for plural. Likewise, we have some of the verbs for singular subjects, some of the verbs for plural subjects. For example, comes for singular subject, come for plural subjects. So thinking this particular area, come to the second sentence here, the committee are divided in their opinion. That means ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க கமிட்டியில், 10 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு மனசில் இருக்கிற எண்ணத்தை சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல்லும்போது அங்கே 10 எண்ணங்கள் வந்துடும். இப்போ 10 எண்ணங்கள்ங்கும் போது இந்த கமிட்டி has or have so many opinions. That means many members have different opinions. When different opinions mean plural, பன்மையில் வருது. பன்மையில் வரும்போது நீங்கள் பன்மைக்கான வெர்பை தான் பயன்படுத்தணும். அப்போ their committee stands or takes the plural form of the verb. That is called agreement. Agreement தெரியும், உங்களுக்கு ஒப்பந்தம்னு தெரியும். சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வெர்புக்கும் என்ன சப்ஜெக்ட் வந்தால் என்ன வெர்பு வரணும், என்ன வெர்பு வந்தால் எப்படி சப்ஜெக்ட் இருக்கணும். ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்தால் எப்படி வெர்பு வரணும், இதுக்கு பேர் தான் அக்ரிமெண்ட் ஆர் கான்கார்டுன்னு பேர் இங்கிலீஷில். நன் இஸ் ஆப்சன்ட், நன் ஆர் ஆப்சன்ட். So far in our early days, what we have thought, none, no one. None means no one. No one means a singular. So is correct. That's what we thought. But it doesn't mean that. No one is different from none. None can take the word none, the subject none can take either singular form or plural form of the verb. So none is absent means no boy is absent. None is present means none of the 10 boys are absent. None of the 8 boys are absent. None of the 5 boys are absent. So none refers either to the singular person or to the plural persons. So when we consider both, here we have to think none will take either the singular verb is or the plural verb are. Likewise, see the other hints, a lot of. If these phrases come as subjects, for example, a lot of, a number of, a majority of, and neither of us, either of, if any of you, the United Nations, England. So these kinds of phrases, if they come as subjects, they can take either singular or plural, because either of the boys means more than 2 or 3 boys. That's the meaning. But if you talk about only 2 boys, either of the 2 boys. When you talk about 2 boys with the word either or either, then the verb should be is. But if the subject refers to more than 3 or more than 3, then you can take plural verb. That's why either of the boys is are both correct. Neither of the boys is are both correct. இந்த யூனிட்டில் கடைசியாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு ரைட்டிங் ஏரியா கொடுக்குறாங்க. அது நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க, இப்போ நான் 11th படிச்சிருக்கீங்க. ஒரு காஃபி எப்படி தயார் பண்ணுறது, ஒரு ஆம்லெட் எப்படி தயார் பண்ணுறது, பேங்க்கில் டிராஃப்ட் எப்படி, டிமாண்ட் டிடி எப்படி எடுக்கிறது, ஒரு அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, எப்படி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் எப்படி புக் பண்ணுவீங்க, எப்படி கேன்சல் பண்ணுவீங்க, அந்த ஃபார்ம்ஸ் எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுவீங்க, அதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன, வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோட் வைல் கோயிங் அண்ட் ஓப்பனிங் அன் அக்கௌண்ட், எஸ்பி அக்கௌண்ட். ஸோ த ப்ராசஸ் இஸ் பீயிங் ஆஸ்க்ட் because road, on the rule of the road is a process. You go straight, turn right, turn left, walk on the main road, again turn, don't cross over the road in the mid of it. So cross only at the signal area. So we are giving the directions to somebody else. In the same way, so take a cup of water, take a tumbler of water, boil it. So likewise we put the order to others. We ask others to prepare it step by step. So likewise, if you think this describing process is the apt area in writing for this 6th unit. So here you have the describing process. Any process you take, either the process in the kitchen or a process in the society or a process in an institution. You are going to a college, you are going to join a college, before which you are sending an application. How to fill the application? So what is the first one, what is the second one, what may be the last one, what are the areas you find in application? So think and do all these things. So the complete area on the rule of the road completely discusses how a man should behave so that the society will be good.
If an individual behaves properly, society will be good. That is the idea. அதனால் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரோட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸோடைய ரேட்டை நம்முடைய நாட்டில் ஃபுல்லாக நிறைய குறைக்க பாருங்கள். எங்கே போனாலும் வேற ஒரு நாட்டுக்கு போனால் கூட அங்கேயும் அதனுடைய ரூல்ஸை தெரிஞ்சுட்டு போங்க. அது எல்லாம் சேர்த்து தான் ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோட் ஏஜி கார்ட்னர் த சிவிலைஸ்டு ஜென்டில்மேன் ஆஃப் இங்கிலாந்து கிவ்ஸ் த ஐடியா டு யூ அண்ட் பிக் அப் த ஐடியாஸ், ஃபாலோ த ஐடியாஸ், ஹாவ் எ நைஸ் reading of this particular lesson. Thank you. Goodbye. இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: சிறப்பு அலுவலர், கல்வி தொலைக்காட்சி, 8ஆம் தளம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், காந்தி மண்டப சாலை, கோட்டூர்புரம், சென்னை 6,85,000. தொலைபேசி எண் 7824015000.